Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. Andariki Shubhodayam. This decision given by the Honorable Supreme Court of India is relating to the Victim Compensation Scheme. Victim Compensation Scheme, which is mentioned in section 357 of the CRPC, and which the courts are following. Honorable Supreme Court of India, Justice B.V. Nagaratna and R. Mahendran. In the case of Jyoti Khandpaaole, Jyoti Praveen Khandapasole, Khandpaaole versus Union of India and others, writ petition number 989 by 2025 on 3rd November 2025, held that the trial court should pass orders relating to, the trial court should pass directions relating to the victim compensation in the judgment itself or in the criminal cases at the appropriate time to ensure that they are dispersed freely. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఈ సిస్టమేటిక్ ప్రొసీజర్లో ఆఫ్ కోర్స్ లేట్ అనేది కామన్. If the court rides at the time of trial, at the time of judgment, at the time of freeing of charges, రేప్ కేసు వాటిలో లేదా ఎస్సీ ఎస్టీ కేసులు ఇలా వస్తాయి. సో అప్పుడు ట్రయల్ కోర్టుకి రాసి ఎస్ ది విక్టిమ్ షుడ్ బి పెయిడ్ కాంపెన్సేషన్ అంటే ఆటోమేటిక్గా కోర్టు ఆర్డర్ ఉన్నట్టు ఇస్తారు. లేకపోతే ఏముందంటే జీవోలు బై రాసి ఇవన్నీ చూసుకొని లేట్ అయిపోతుంది. ఇది సారాంశం. రైట్. So Honorable Supreme Court of India passed the orders that all sessions courts across the country, so as per Article 141, Supreme Court is a court of record and whatever is said by Supreme Court is followed by all the courts in India. The courts across the country to issue appropriate directions for the payment of victim compensation in the eligible cases. Rape cases, SC ST victims, పోక్సో యాక్ట్ విక్టిమ్స్ వీళ్ళందరికీ కాంపెన్సేషన్ స్కీమ్ ఉంది. విక్టిమ్స్ కాంపెన్సేషన్ స్కీమ్ అసలు యాక్చువల్గా విక్టిమ్స్ కాంపెన్సేషన్ యాక్ట్ రావాలి. విక్టిమ్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్, విక్టిమ్స్ కాంపెన్సేషన్ యాక్ట్ ఇవన్నీ వస్తే కానీ ఉపయోగం ఉండదు. సో సుప్రీం కోర్ట్ noted that in the absence of such directions from the court, please remember there is a little bit there is a definitely impediment in the distribution of the composition and the victims are not able to get the so-called compensation. Anyway, this is a public interest litigation by social activist Jyoti Praveen Khandapasole, where they highlighted that the victims are often felt or left to fend for themselves in claiming compensation. ప్రభుత్వ వ్యవహారాలు ఇలాగ ఉంటాయి. ఎంఈఓపిలో మనం జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిన ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాడు 6 నెలల దాకా ఇవ్వట్లా. మరి వీళ్ళు విక్టిమ్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ కేసులు కావండి, పోక్సో యాక్ట్లు కావండి, వాళ్ళందరూ వాళ్ళే ఖర్చులు పెట్టుకుని వాళ్ళందరూ వాళ్ళే విట్నెస్లు ఖర్చులు పెట్టించి రావాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. అది అనమాట. విక్టిమ్స్ ఆర్ ఆఫెన్ లెఫ్ట్ టు ఫెండ్ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్ ఇన్ క్లెయిమింగ్ కాంపెన్సేషన్. ఆఫ్ కోర్స్ యాజ్ పర్ ది స్టేట్ ఆర్బీఐ యాక్ట్ ఉంది కదా, సెక్షన్ 18 అనేది సిపిసిలో కూడా చెప్తారు. లోక్ అదాలత్, జ్యుడిషియల్ సెటిల్మెంట్, లోక్ అదాలత్, జిల్లా న్యాయ సేవాధికార, లోక్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ. ఎస్, స్టేట్ లీగల్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ సపోజ్ టు డిస్బర్స్ బట్ దే ఆర్ ఫెయిలింగ్. ఇది కోర్టు యొక్క ఉద్దేశం ముందుగానే. ఇఫ్ ద ట్రయల్ కోర్ట్స్ నోట్స్ దట్ ద విక్టిమ్ కాంపెన్సేషన్ షుడ్ బి డన్ లైక్ దిస్, ఇంత ఇవ్వాలి అంటే ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ బి రిలీజ్డ్. So at the time of trial or at the time of judgment, please remember the trial courts should note the compensation to be paid to the victims. రెండవది, అసలు కాంపెన్సేషన్ వస్తుందా లేదని చాలామంది తెలియదు. లాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్, ఇదొక ప్రాబ్లం. చాలామంది తెలియదు. అని కొట్టుకుంటారు, అయ్యో జరిగిపోయింది అనుకుంటారు. కానీ ఎస్, వీ హ్యావ్ గాట్ ఎ రైట్ టు గెట్ కాంపెన్సేషన్ చాలామంది తెలియదు. ఏ స్టేజ్లో కూడా తెలియదు. అది కూడా ఇచ్చేది ఎవరో కలెక్టర్ ఆఫీసర్లు. మళ్ళీ వాళ్ళకి లీగల్గా పెద్దగా అంటే తెలియదని అనలేను, కానీ అవేర్నెస్ తక్కువ. వీళ్ళకి తక్కువ, అందరికీ తక్కువ. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అవేర్నెస్. Therefore, the Honorable Supreme Court of India, the Registrar Generals of all the High Courts
మొత్తానికి the registrar generals of all the high courts, they should communicate these orders to all the PDJs, ADJs, స్పెషల్ కోర్ట్స్ అండ్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీస్ ఆల్సో. ఎందుకంటే వాళ్ళు ట్రైనింగ్ అయ్యేది అక్కడే కదా, వాళ్ళకు కూడా తెలియదు అకాడమీలో ఇది సర్క్యులర్ అయితే కష్టం. సో ఇన్ ద జ్యుడిషియల్ అకాడమీ therefore they have to follow the procedure as per section 357A CRPC. Present ఎంతో మేబీ 396 of the భారతీయ నాగరిక సురక్షా సంహిత రాశాను. ఓకే, ఎనీవే Pox Act and also concerned rules. Anyway, good judgment by the Honorable Supreme Court of India regarding compensation to be paid to the victims. Victimology. కర్మగాలి ఏదో జరుగుద్ది, జరిగిన తర్వాత సొసైటీనే సరిగ్గా చూడదు, ఎలా బతకాలి, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో కాంపెన్సేషన్ అంటే ఈ ఊరు పోతే ఇంకో ఊరు పోయి కొంచెం ఉన్నా అనుకుంటారు, దట్ ఇస్ ద పర్పస్. సో రీడ్ ద కేస్ లా అండ్ అన్ యువర్ లీగల్. థ్యాంక్ యూ.